Hello everybody! Interpreting in a humanitarian context, also known as public service interpreting, is an exceptionally demanding and complex type of interpreting that places high requirements on the interpreter's skills and the stakeholder's competence. In this Educast, we will show you a prototypical medical setting in a reception center for asylum seekers in an in-person interpretation where the interpreter is actually present with the patient, a refugee, and the healthcare provider, a physician. Our goal is to raise awareness for the compliance of the Code of Ethics in Public Service Interpreting by the high-five-itys: integrity, comprehensibility, impartiality, confidentiality, and, last but not least, humanity in a healthcare environment. By sharing with you a guide of principles, we would like to help interpreters and stakeholders conduct interpreting assignments with professionalism and a balanced dose of empathy. Here are some best practices. Добар ден, јас сум Јасмина, докторка во кампот. Како ви е вам името? روزتون بخیر. من یاسمینا هستم، دکتر توی کمپ. اسم شما چیه؟ اسمم محمده. یاسمینا محمد. Драго ми е Мухамед. Од каде доаѓате? خوشبختم محمد. از کجا میان شما؟ از افغانستان. از افغانستان. Си имате повредено кај зглобот? پاتون اتفاقی براش افتاده؟ از قطار افتادم، هول دادن افتادم پایین. موقعی که داشتم سوار می شدیم خورده رب لیل. خیلی درد دارم. Патувајќи со воз паднав, го свиткав зглобот и од тогаш навака премногу ме боли. Кога се случило тоа? Ке ин اتفاق افتاد؟ تقریبا 5 روز پیش. Од прилика пред 5 дена. Во ред, сега ќе ве прегледам. الان معاینتون میکنم. نگو فشار نده، بهش بگو درد دارم فشار Ве نده. молам не притискајте, премногу ме боли. Мухамед, ова воопшто не изгледа страшно, нема никаков оток, нема деформации, меѓутоа, бидејќи велите дека имате болка, ќе ви оставам маст и ќе ви биде многу подобро, не грижете се. این چیز خاصی نیست. الان دیدم زیاد چیز خطرناکی نیست. بهتون یه پماد میدم که هم ورمتون و هم دردتون رو کم میکنه. این درد دارم، من باید برم یه نفر متخصص، یه نفر ببینه بیمارستان جایی. این خیلی درد دارم. Имам премногу болки, не верувам дека маста ќе ми помогне. Сакам да одам во болница специјалист да ме прегледа. Мислам дека скршена ми е ногата. Не, ногата не е скршена, нема потреба од специјалист, маста ќе ви помогне, не грижете се. پاتون نشکسته و نیازی به متخصص نیست. با این پمادی که دادم واقعا کمکتون میکنه. چرا نمیفهمه؟ براش توضیح بده. این درد داره، این باید بره یه بیمارستان جایی معاینه بشه، باید یه نفر چیزی اینو ببینه. Insistira da ostane ovdje. Ве молам објаснете му дека и јас сум докторка и дека констатирав дека потреба од болница засега нема. من دکتر هستم و من تشخیص دادم که فعلا نیازی به بیمارستان نیست. عزیزم من، برادر من، تو هم زبان ما هستی. یک جوری بهشون حالی بکن که من نمیتونم، من باید اینجا بمونم، من باید برم بیمارستان جایی. من از اینجا برم نگردونم، من جلو نمیتونم برم، پول ندارم. عقب نمیتونم برم. Ве молам кажете ми што разговаравте со пациентот. من کمکم کن، یه جوری خودت اینا رو قانعشون کن من اینجا نگه دارم، من بمونم اینجا. متوجهم، میفهمم، درک میکنم شرایطتون. امیدوارم که همه چی درست بشه انشالله. بالاخره منم به عنوان مترجم توی ترجمه هر چقدر بتونم کمکتون میکنم. ایشونم به عنوان دکتر خوبیت شما رو میخواد بالاخره.
кажува дека е во многу тешка состојба и дека семејството е станато во Авганистан, дека навистина сака да остане овдека да работи и дека има потреба да оди во болница. А вие потоа нешто му одговоривте? Јас му кажав исто дека многу ми е жал и дека се надевам дека се ќе биде окей. Јас како преведувач колку можам во комуникацијата ќе му помогнам и дека вие како докторка си ја вршите својата улога и дека ми е жал дека се надевам дека се ќе биде окей понатаму. Мухамед, јас сум и утре тука во кампот. Ако останете, ве молам побарајте ме, со маста ќе ви биде многу подобро. Можете на надлежните да им кажете дека има болки и да го остават барем да се одмори. من به شما قول میدم که با اون فرماتی که دادم دردتون و ورمتون میخوابه. فردا هم اینجا هستم. اگر نیازی داشتین میتونین بیاین دوباره پیش من و ما به مسئولین میگیم که امشب اجازه بدن که اینجا بمونین به خاطر درد زیادی که دارین. حالا ایشالله که همینجا که میگه باشه این پماد ایشالله که بتونم شب بخوابم. ایشالله که خدا به اینا خیر بده. خیرشان بده اگه منو نگه. Дай Боже да помогне помадата. Ви благодарам многу и Господ да ве поживи. Let's sum up. What did we learn? For the interpreter, integrity. Accept an interpreting assignment only if you are qualified and competent enough. The experienced and skilled interpreter in the Educast speaks the dialect of the refugee and provides the cultural knowledge and sensitivity in order to remove emotional bias and to help reduce the anxiety of the situation. Ensure that the working conditions are suitable for interpreting. The interpreter in the Educast chooses a triangular seating arrangement that enables him to meet the patient at eye level and to communicate with the physician at the same time. Do not accept assignments that can be disadvantageous for the profession or reduce respect for it. Interpret always in the first person and avoid third-person confusion. I don't know instead of he or she doesn't know. Comprehensibility. Aim at comprehensive interpreting and do not leave out anything or add anything irrelevant. The interpretation should be to the point, accurate, appropriate, complete, and truthful in order to communicate the patient's needs to the health professionals. Use a notebook and take notes if necessary. Impartiality. Remain neutral and do not take sides. The interpreter is no assistant either to the refugee or to the physician. Community interpreters are professionals in communication, but they do not lead the communication with the client and do not provide their own opinion. Confidentiality. Do not misuse any information received in connection with the interpreting assignment. Everything discussed will be kept private and confidential. Humanity. Respect the integrity of everyone involved and be as humane and empathetic as necessary. But do not mix up humanity and empathy with partiality. For the doctor, directness and naturalness. Speak directly, naturally, and at your normal pace to the patient as if the interpreter were not present. Address the patient in the first person. Language usage. Avoid difficult language units, idioms, jargon, slang, acronyms, etc., which may cause confusion, but repeat important medical instructions and explanations. Linguistic and cultural background of the patient. Bear in mind that many linguistic and cultural concepts may have no equivalent in other languages and have to be described or paraphrased by the interpreter. As a result, the length of an interpretation session might take twice as long as a conversation carried out in only one language. Communication with the interpreter.
Avoid interrupting the interpreter while they are interpreting. Intervene only if a misunderstanding seems likely.